Ladies and gentlemen, I guess we're live. Welcome back to the Beat Grid Pixel Weekly Races. আজকে আমি Vivian আনন্দ আছি আপনার সাথে, আমার সাথে Sentinel ভাইয়া on the commentary desk. And for today's weekly race, we're going into Spa. It's a beautiful day here at Belgium. And it's gonna be a mixed race between hypercars and GT3 cars in this infamous almost 7 kilometer long, 11 corners, massive elevation change wall track. Sentinel bhai, we are excited for this, and considering that it's a mixed race and massive major tinta sector, these diverse cars are going to go at each other. And you know the drivers as well. Apni injo drive person, what do you think? How should we be preparing ourselves for this initial first turn at La Source? So first turn এসে অলওয়েজ কিছু না কিছু হবে, স্পেশালি এল রুজে যে কোনো টাইমে যদি কেউ ওভারটেক করতে নেয়, ইন মাই এক্সপিরিয়েন্স ওখানে যে ইউজুয়ালি অনেক ম্যাসিভ একটা ক্র্যাশ হয়, অ্যান্ড ইউ নো ওইখানে সবচেয়ে সেফলি ফার্স্ট টার্ন এক্সিট নেওয়াটাই অ্যাকচুয়ালি এখানে মেইন চ্যালেঞ্জ। ওটা যদি করতে পারে ওরা, এরপর ইটস অল গুড টু গো। এরপর জাস্ট কনসিস্টেন্সি, কারণ এখানে কিন্তু আমরা অনেক কিছুই দেখবো, অনেক ডিফারেন্ট চেঞ্জেস হবে। ডাইনামিক ওয়েদার দেওয়া, এটা এর আগে কখনোই করা হয়নি, অ্যান্ড এখানে ডিফারেন্ট ক্লাস আছে অ্যান্ড সবাই ড্রাইভিং স্টাইল ডিফারেন্ট, কেউ অনেক ভালো ড্রাইভ করে অ্যান্ড কেউ এখানে রুকিও আছে। সো ইয়া, একদম ডাইভার্সিফাইড একটা রেসিংয়ের আমাদের প্লেয়ার্স আছে। সো ইয়া, ইট উইল বি রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। অ্যান্ড বাস্ট অফ শিখেন ওখানে যে অনেকে হয়তো হোয়াইট যেতে পারে, অ্যান্ড দেন স্পেসিফিক আরেকটা টার্ন আছে যেখানে গ্র্যাভেলের দিকে চলে যায়, আমার টার্ন নাম্বারটা ঠিক মনে নাই। সো ইয়া, দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট। বাট তোমার কি মনে হয় যে দুইটা ক্লাসের মধ্যে কে জিতবে? I mean, hypercars এর কথা বলতে গেলে they love the high speed sections, and এখানে অনেক high speed corners আছে where you want to go flat out, so definitely ওখানে dominate করা যাবে। GT3 essentially I would say ওদের হচ্ছে যে ল্যাকিংস গুলা, যে লসেস গুলা ফেস করবে, ওগুলো মিনিমাইজ করার জন্য হাই স্পিড সেকশনস একটু কেয়ারফুলি অ্যাপ্রোচ করতে হবে, অ্যান্ড ব্রেকিং যে এরিয়াগুলো আছে, ট্র্যাকশন জোন যেগুলো আছে, ওখানে ওদেরকে ডেফিনেটলি ফোকাস করতে হবে। এছাড়াও লাইক দের ইজ আ ওয়াইড ডাইভার্সিটি ইভেন ইন ইচ সেক্টর। লাইক আমাদের হাইপার কার্সের মধ্যে উই হ্যাভ Ferrari 499s, we have Porsche 963s, GT3 তে we see a lot of Acuras, we even have a Huracan I believe from Saudi Bhai. So it's gonna be interesting to see এই মিক্সটা কিভাবে they all can handle. So again, as I was saying, GT3 downforce, they have to focus a lot more. So like you said, Erouge, Blanchimont, এইসব technical section গুলাতে they're gonna have to focus on defending and overtaking. But again, the hypercars, they are definitely gonna stretch their legs. They are gonna go flat out in a lot of these sections, especially elevation changes. I definitely want to see their aero advantage shine compared to the other cars. So yeah, Erouge, Blanchimont, this is where I want to see those cars shine. But if you go into the grid right now, yeah, 16th you have Hasif Shopnil is going to be on P15. Then these are the, I think these are the hypercars that are like at the back of the pack. Afnan is at P12, Ryan will be in P11. Coming in will be Rabbi at P10, Sadi in P9 on the Acura. Sadman on P8, and P7 is Ehsan on the GT3 Maca 72 V8. Madin is going to be in P6, Farhan on P5 with the Ferrari 499, and Debo on P4 and Mahmoud on P3. Before that, we go into our top two drivers. It's going to be Zayed on P2 using the Ferrari 499, and the only Alpine A424 is Sajid Paya with P1. We're going to be starting the race very soon, ladies and gentlemen, as we go into our first turn at La Source.
lights out any moment, and the drive is on. We're gonna get this race on and going. Remember, guys, diverse weather. So শুরুর দিকে dry থাকলেও পরে weather অনুযায়ী anything can happen, and got the the lockup. chaos begins. There we go, off the track, There into you the gravel, go. flipped on his back. It's gonna be Farhan. This He's was gonna not be even fun. El Rouge, by the way. This was not even the most iconic track. The iconic part of the track, I should say. But hey, we are gonna go into Erouge very soon. And now, if we look at the standings, Zayed is gonna be taking P1. Sajid didn't have the best first turn at La Source. That's why he's gonna be falling back to P4 for the for the hypercars. Sorry. Meanwhile, GT3s are gonna still go through some mix and matches. We enter the exit towards Erouge and enter into the Camel Straight. But yeah, that's how we sort of expected, Taina. Even though the conditions are ideal, the drivers are definitely going to have a hard time managing through those high-speed turns and those high-speed corners. But as we go into the next turns, I think after that initial crash, the overall standings does show out that Farhan will be in P13. He's going to be dead last right now, especially after that very, very difficult turn to manage. He's going to be starting all the way from the back of the pack. But Zayed, he's going to be taking the lead for now, P1. Right behind him will be Debo on P2. He's just about 2 seconds behind. So already a solid lead near Debo. Zayed is going to be taking as much space as he can, taking as much room as he can. But in the meantime, there is going to be a major gap between P5 and P4, I believe. Shajid and Mahmoud. I think it's a solid 10-second gap as we see the top four just screaming back to end the first lap of this race. 40-minute race, by the way, Sintil Bhai. So, do you think these guys have the endurance for that? Because already first turn, oh, and already Mahadin off And the track again. Mahadin. Yeah. Seems like hypercars are struggling more. But yeah. I mean, naturally they will suffer, and as I said before, bus stop chicane, Zayed suffered. He went a bit wide ওখানে, যে কারণে ওর ওই যে একদম ট্র্যাকের বাইরের দিকে চলে গিয়েছিল kind of. So yeah, as you could see আর কি. And what are they doing? I mean, at this point, they're trying their best, honestly. That's all I will say. But the first lap times are in. First and second sector, Zayed will set the fastest time with 38 seconds and 52 seconds each. But it is immediately replaced by Deepo, who took an incredible 35 seconds for his first sector going into this next lap. Already, দেখা যাচ্ছে it's despite the initial, মানে শুরুর দিকে যে গ্যাঞ্জনটা হয়েছে, the cluster. Despite all that, right now I think most of the drivers একটা ভালো groove settle in করতেছেন. I'm seeing a lot of good lap times. Everybody is improving. Everybody is shaving off seconds. So বলা যেতে পারে, I think we're gonna see something impressive happen today. Farhan is in the pits. Came in the pit. What might have happened? I don't think Farhan had any incidents, did he? Might be trying to adjust some minor components of his car. Or maybe a bit of car damage. Yeah, that could be as well. বলা যায় না, because in that chaos it's hard to keep track যে ছোট ছোট contact গুলা কই হইতেছে, if I'm not gonna sugarcoat what happened. Like replay nice, আমরা actually দেখেও Yeah. বুঝতে পারবো না যে কে করছে ইনসিডেন্টটা. So yeah. That's, But if you guys do that's keep amazing. watching and enjoying and supporting streams like this, then কি জান আইসেও যাইতে পারে, কোনোদিন আমাদের চেহারাও দেখে ফেলতে পারেন. Because like I'm gonna be honest, we are using like we're going professional, right? So our real name use kortesi, and none of these drivers like recognize each other. Like Kate, who is Ryan, who is Madin, who is Farhan. So chaos or chaos add hoitese. But with that being said, GT3 থেকে Mahmoud will be giving the fastest time and also holding P1, overall P5, I believe, in his Acura NSX GT3. But in the meantime, Or Shamne is going to be the top 4 hypercars, and among that, Debo will be setting the fastest times at Sector 1 and Sector 2, 35 and 32 seconds each. But Sector 2, Mahadin will be going the quickest as we see this very nice, high-speed run by Sajid using his Alpine A424 down La Rouge. It's just such an iconic turn, just such an iconic thing to witness. I know.
Yeah, absolutely. And এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঈশান ভাইয়া ক্যাচ আপ করে ফেলেছে। লাইক মাহমুদ এর আগের কয়টা ল্যাপে আমি দেখলাম যে ও ফাস্টেস্ট ল্যাপ নিচ্ছিল, অ্যান্ড এখন ঈশান ভাই হচ্ছে আমাদের একদম প্রো প্লেয়ার, অ্যান্ড অবভিয়াসলি ঈশান ভাই ডমিনেট করবে জিডিতে। আই বেট উনি টপে থাকবে GT3 ক্লাসে। আর এরপর মাহমুদ আমার গেস হচ্ছে। সো ইয়া, ব্যাক Well, টু ইউ। right now Mahmoud is leading. So, despite having the fastest time, Yashan has to work a little bit, ran a little bit off track. Will taste the sand, but will recover quickly. Nothing too fancy, nothing too harmful for his position. But yeah, Mahmoud holding a steady lead. Ehsan, as you said, he is a threat, a major threat for Mahmoud for his position, and he is slowly closing in ever so slightly. So definitely awareness to থাকতে হবে while also maintaining your consistency and your speed in a complicated track like this. Like this is the longest track in the entire calendar. I think we saw overtake there. Rabi, I think, overtook Sadman for P6 for the GT3s, if I'm not wrong. So yeah, the complexities are there. সবকিছুর মধ্যে এই awareness about the drivers and the cars around you, and damage is, if I'm not wrong, damage is also live right now, so they're gonna have to be super careful of their surroundings. As we go in for another lap, Sajid crossing the line, still trying to fight Madin for that P2 position. As he goes to the inside line, Madin goes wide and Sajid takes that P2. Thank you very much. And takes a solid gap ahead of Madin. He's still not gonna back down though. We're gonna go into the high speed turn of La Rouge very soon. So that's gonna be Mahdi's chance to really push the hypercars. Retired from hypercars. Like 2 players just retired. Oh. There was 6 players. এখন জায়দো ডিসকানেক্ট করে ফেললো, অ্যাপারেন্টলি জায়দো রিটায়ার করে ফেললো। And our kitchen, Yes, I know. I can see from our posting sites, I can see Zayed has retired, but I don't see the other name though. That is interesting. Zayed was part of the top 4. That was the top 4 hypercars leading the race overall. এখন দেখা যাচ্ছে top 3 between Dibbo, Mahdin and Sajid. Farhan will be a little back. এখানে পর লাইক পুরো ফিট করে দিয়েছে। Look how they're driving. They are very reckless. মানে actually it's not reckless. আমরা এগুলো regularly দেখি. If you just go out to like কি বলবো বাড্ডার মেইন রোডে এগুলো যদি তুমি একটু তাকায় দেখো, this is very normal, তাই না? Raida versus Onabil. But it's definitely entertaining. Oh, in the sand goes Madin and Sajid reclaims his lead. Mistakes are happening left, right, and center, and a massive gap, almost 3 seconds, 2.5 seconds at least. And Sajid is running away with it. Solidifies P2 now. Dibbo, meanwhile, very comfortable in his P1 and P1 overall, not just for the hypercars. So, yeah, he's just relaxing up in front with his Porsche 963. But meanwhile, if we do look at Farhan, we do remember he had a big incident out of lights out at the first turn. So, a major uphill battle for him. He is overall P11, so he's going to be behind, I think, 5 or 6 GT3 cars before he can catch up to his fellow ACF HYs. মিনওয়াইল GT3-তে যদি আমরা একটু দেখি, এখানে কিন্তু অনেক ক্লোজ ব্যাটল হচ্ছে। একটু আগে দেখলাম সাফায়াত সাদির থেকে লিড নিয়ে নিল। সো তারপর মাহমুদের সাথে এহসান ভাইয়ের ভালো একটা গ্যাপ আছে এখানে। এহসান ভাই অলরেডি 8.95 সেকেন্ডস বিল্ড আপ করে ফেলেছে, আই থিঙ্ক 2 to 3 ল্যাপসের ভিতরে, হুইচ ইজ অ্যামেজিং। অ্যান্ড তারপর আমরা যদি এখন দেখি রাব্বি আর সাদমানের মধ্যে কিন্তু অনেক ক্লোজ একটা ব্যাটল হচ্ছে। Ryan is also not too far behind. He's only about 0.3 seconds ahead of Rabbi. So, and just as I say that, and the bump, Rabbi brake checks Ryan, and all the way down to P7. BC te ki hocche amar khub janar ichha. Absolute chaos. That was straight shutting the door in his face. Just as we were mentioning, Sadman, he is just has a very minute lead
and বলতে না বলতেই দেখা যায় কি হয়, and now we do see Sadman recovering, trying to close the gap between him and Rabbi, and Ryan is hot on his tails, less than a second behind. So GT3 এর মধ্যে this is going to be interesting trio to keep our eyes on. But yeah, again, Farhan, lot of ground to make up. He has updated his position to P10, and প্রত্যেকটা ল্যাপে he is improving. He's set 35 seconds for the first sector. এখনো sector 3 তে major improvement scope আছে because he is now 44 seconds in that part of the track. So yeah, still a lot can be expected from him. Madin hot on the tails of Sajid. These two just don't leave each other alone. But দেখা যাচ্ছে একটু বৃষ্টি ফোঁটা পড়ছে. We are gonna see some raindrops. Remember, everyone's still on medium or hard tires, I think, for the most part. So বৃষ্টি তো oh damn, we are going all out with the rain. Sanil bhai, pit stops এখন অনেক ইন্টারেস্টিং হবে, কারণ হ্যাঁ অবভিয়াসলি ওদের স্ট্র্যাটেজি এখন অ্যাডজাস্ট করতেই হবে, না হলে ওরা এই টায়ার্স দিয়ে ওরা পুরো রেসটা কমপ্লিট করতে পারবে না, এন্ড অনেক কেওস হবে, আরো বেশি কেওস হবে কিন্তু। Yeah, definitely. And remember, this is a 40-minute race. We've only been 12 minutes through this whole thing. মাত্র 12 মিনিট হয়েছে, এখন 28 মিনিটের মধ্যে আছেন। We already see Sajid struggling to maintain grip in his car. It's so difficult in a track like this, especially it's a heavy rain হইতেছে ভাই. I'm not even like exaggerating. It's there's no point sugarcoating. There is heavy rain on the tracks, and they have to re-evaluate their strategies and try and change their tires. The problem is that the track is so long, they're gonna have to manage at least one in lap before they get into the pits. So, Dibbo, even with a major lead, when they all come out of the pits, it's a completely new competition আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে, because Sajid now he's এই টার্নে up 2 seconds. অনেকেই কিন্তু গ্র্যাভেলে চলে যায়, এটা অনেক ক্রুশিয়াল একটা টার্ন। এখানে একটা মিস্টেক হলেই, লাইক অ্যাজ ইউ কুড সি, দিব্য তখন কিন্তু গ্র্যাভেলের ওই দিকটাতে ছিল। সো অলমোস্ট সাজিদ ভাইয়ের সাথে অনেকটা গ্যাপ, মানে সাজিদ ভাই অনেকটা গ্যাপ ক্লোজ করে ফেলেছিল। সো ইয়া, লাইক এখন প্রিটি মাচ এটাই, এখন অনেক কেয়ারফুলি ড্রাইভ করতে হবে, বিকজ একবার যদি তুমি ক্র্যাশ করো, ইটস টোটাল ডিএনএফ, ফুল ড্যামেজ অন। সো ইয়া, Yeah, I mean that part, Back to like you, Pat. Blanchmont, it's very quick, and it like performance অনেকটা ডিপেন্ড করে like how reliable you are with your foot on the acceleration, because এই হাই স্পিড এরিয়াতে তোমার কনফিডেন্সটা তোমার নিজের কন্ট্রোলটাই টেস্ট করে এসেনশিয়ালি, বাট ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ গুড এক্সিট দেয়ার, তখন লাস্ট সোর্সে গিয়ে পেরে খাবে। হোয়াট ইজ হি অফ, ও নো, হি ইজ ইনটু দ্য পিট। মনে হয়েছে ঘাসের মাঝখান দিয়ে, ইন্টারেস্টিং ক্যামেরা, মনে হচ্ছে ঘাসের মধ্যে দিয়ে ইজ জাস্ট রাইডিং বাই একটা বাস অফ শিকেন, অ্যাভারেজ এক্সপেরিয়েন্স, অ্যাভারেজ বাস্ট অফ শিকেন বাই। মিরপুর যাবেন ভাড়া করে। But yeah, they're all gonna try and get into the wets. We already see, for the most part, we already have Sadi on the Huracan going to the wets. Farhan on the Ferrari 499 P8 currently is onto the wets. Ehsan Shafayat, they're also onto the wets. I mean, pretty much all the GT3s have swapped their tires. I still think a lot of the hypercars are still in the pit, still changing their tires, still trying to get into those wet tires so that they have an easier time in the rest of the track. And just like that, Dibbo and Sajid will be exiting the pits with their new tires. But this is just the start. This is just where things are going to start to get interesting. Karon ekhon in these conditions, and now that they've all exited the pits, they're all very close together. Quite a sundor clusters ase on the map if you look to your right hand side. এদের মধ্যে কিভাবে কম্পিটিশনটা হবে, it's going to be interesting to see Dibbo and Sajid. That looks so epic right there. Cameraman, great job. They zoom into the turn, water in each other's face. Sajid trying to maintain that distance, the leadটা না ছাড়া যায়. It's essentially between him and Dibbo at this point, because Mahadin, who is P3, has a major 10-second gap behind them. So front field-এ কে কোন প্লেস নেবে, it's between these two. You can already see যে সাজিদ কিন্তু স্ট্রাগল করতেছে, ওখানে কিছুটা সেকেন্ডস হায়ার এসেছে, 1 থেকে 1.3 সেকেন্ডস চলে গেছে।
So yeah, and actually এই যে এখানেও যেমন টার্ন 5 এখানেও কিছুটা টাইম লুজ করছে। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি এখন ইভেন দো ওদের ওয়েট টায়ার্স আছে ওদের গ্রিপটা এখনো ওভাবে করে নাই। I mean, they're still adjusting. Karan Bristol Matusho said they just got out of the pits, and in sector 2 like there's a downhill sector as well. I think Bruxelles is its name. So onek brake korte hoy, and just the overall the rain, adjusting to the new tires, the high speed of the hypercars, সব কিছু মিলায় they're adjusting to a lot of stuff. So it's gonna be a while before this race gets interesting again. But it's already pretty interesting to just see how they handle this weather, even individually, not just battles or fighting for places with others, but just individually. As Debo crosses the back marker, Ryan will give him room to cross. That's good manners, good boy. But yeah, major gap now between Debo and Sajid, the leaders. And there's heavy rain now, like normally যে rain ছিল ওটার থেকেও অনেক বেশি। Definitely very hard to manage even a normal car at this place, and these guys are on extremely high performance vehicles. So yeah, everyone has swapped to the wets, and other lap times a significant significant decrease দেখা যাচ্ছে. Sajid takes a hit to the right side. দরজা ঠিক আছে নাকি একটু দেখতে হবে. ও শাবায়াত ও the braking was not on Was point. it intentional? It felt like it was a bit. Not Need for Speed, bro. Shortcuts nai. Oh, who's out there? Is that Farhan? Yeah, it's Farhan. He went right there. Seems like Farhan, it's just a tough day. He had a very tough start to the race, and catch up korte na korte it started raining, so now he's even far behind. Yeah, he currently, I believe, he has caught up to his fellow hypercars, but he still has Ehsan in front of him, who is in a GT3 Mecha 72 V8. So আমরা যদি পিট স্টপ ইনফোতে দেখি দীপক কিন্তু ওর টায়ারটা চেঞ্জ করছে, বাট সাজিদ টায়ারটা অ্যাপারেন্টলি দেখাচ্ছে না যে কোনো চেঞ্জেস আসছে কিনা, বাট পিট স্টপ নিয়েছে জাস্ট হাইপারকার সেকশনে ওরা। অ্যান্ড জিটি3তে যতটুকু দিয়েছিলাম পিট স্টপ নিয়েছে, বাট ফর সাম রিজন হয়তো এখানে শো করছে না, জাস্ট বলবে এখন। বাট হ্যাঁ, এই ম্যানেজমেন্টগুলো মাথায় রাখতে হবে। মাহাদিন currently the fastest lap time holder for the hypercars, but the struggle is real. আমরা দেখতে পারতেছি, like it feels like he's gonna go off the curb there, but he's just barely managing to keep it straight, keep it on the tarmac. Shafayat, an epic shot there in his Friano, just behind Hassan. But yeah, oh, Sadman, he's gonna be hitting the wall, and it's a major crash with the environment. He's taken a lot of damage. Our website pura, like the entire screen just lit up. Crash with the environment. Afnan as well, I think he hit the wall a little bit. Everybody has major, yeah. গেছে পুরা। দেখো ও এখনো রিকভার করতেছে, এখনো রিকভার করতেছে। He has to carefully Is enter he retiring? Is he retiring? Oh, what is he doing? Oh, that's risky. That's risky. No. Oh no, his tire is damaged. He needs to quit. He needs to retire. He needs to get out of there. His tire is stuck and he's still spinning in the track. Cars are approaching. And he is back to pits. Yeah, he just got back to pits. That was very risky right there. I'm ভাবছি re-entry করার try করতেছে, but it looked very awkward. And then you said that the tire has damage, and I saw the pura বেকায় আছে জায়গাটা. So yeah, first কিন্তু মনে হচ্ছে একটা স্লাইড ক্র্যাশ হইছে, বাট অ্যাপারেন্টলি এত মেজর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইছে এটা তুমি বুঝলে একদম না। But হ্যাঁ, like things have definitely shifted. If we look at the lap times, like average বলতে গেলে the hypercars were doing around 2 minutes, 5 seconds, 4 seconds of their best laps. কিন্তু এখন it's extended all the way up to 2 minutes 31 by Sajid. So দেখা যাচ্ছে they are taking their sweet time with this. They don't want
similar crash just like Sadi happens কারণ ওটা হইলে like the positions they have right now it's all lost এটা recover করতে গেলে it's gonna be a major uphill battle so it's better to just take things slow hold what positions you have and try and just stay on the track and I think Deepu and Sajid they are feeling that firsthand Madin as well they're very close by all three of them are pretty close around the track. So not only are they fighting with the environment, but they're also have to keeping their eyes on their opponents. কারণ কখন কার কোথায় একটা স্লিপ হয়ে গেল and then you run in like we saw the race today at Zandvoort like in F1 Hulkenberg almost crashed into his own teammate so we awareness-টাও maintain করতে হবে And Sadi You never know. retired just now. Yep. That's unfortunate. That's a major It was a crash. sad ending for him. Yeah. I mean, Yep. and that's the challenge. এখন এখানে সবচেয়ে বেশি ম্যাটার করে যেটা হচ্ছে ডিসিপ্লিনড ভাবে চালানো এন্ড অনেক কেয়ারফুলি বিকজ তুমি যদি একটু একটু স্পিডে এক্সিট করতে চাও তখনই কিন্তু তোমার গাড়িটা একদম ওয়াইড চলে যাবে অ্যাজ আমরা দেখতে পারছিলাম যে গ্র্যাভেলে চলে যায় তারপর স্পিন আউট করে এরকম অনেক ইস্যু হয় তো এখানে আমার মনে হয় কি যে একদম আর্লি ব্রেক করে একদম স্মুথ একটা এক্সিট নিলেই ইটস অল গুড টু গো অ্যাগ্রেসিভ এখানে খেলা যাবে না এই কন্ডিশনে ফ্রম মাই ওন এক্সপিরিয়েন্স আর কি সো এভাবেই আর কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিব্য মাহাদিন তারপর সাজিদ সবাই কিন্তু ওরা একদম কনসিস্টেন্টলি খেলতেছে দেখে ওরা একদম ট্র্যাকে স্মুথলি আছে প্লাস ওদের গাড়ি কিন্তু একদম হাইপার কারসো ইউনো অনেক বেশি স্পিডে যাচ্ছে তো ওদের সবচেয়ে Yep. বেশি ডিসিপ্লিন দরকার অ্যান্ড Definitely. GT3 এক্সপিরিয়েন্স তো পুরো তোমার শিপের মতন তুমি চালাচ্ছ তোমার গাড়ি টার্ন করবে না সহজে এত হেভি ওয়েট ওটার সো ইট ফিলস লাইক তুমি একটা শিপ চালাইতেছো পুরো ইউনো ওই মিমগুলা I'm driving a boat here. But yeah, if I do want to like talk about the weather, actually, like if we do see the rain stop, Shamna, like when we have a drying track, তখন like the thing that happens is that it's not equally wet everywhere on the track, and তখন wet tire গুলো overheat করবে, তারপর রেসিং লাইনগুলো ড্রাই হয়ে যাবে, তোমার অফলাইন এরিয়াগুলো স্লিপারি থাকবে, এরকম অনেক মানে it's there's gonna be so much more complexity in that case. So তখন কি like do they all just swap back to slicks again? Like what do you think the strat should be if that does happen in the case? Maybe একটু বেশি ফিউচারে দেখতেছি আমি. I'm just trying to get a lay of the land. এখন তুমি কি লাইক বলতে চাচ্ছ যে যখন বৃষ্টি What কমে happens যাবে when the তখন বৃষ্টি চলে গেছে and it's we're in a drying track essentially. হ্যাঁ তখন তো তোমার ট্র্যাকটা একটু শুকাবে অ্যান্ড অবভিয়াসলি তোমার শুকাতে টাইম লাগবে এখন গেমেও তো সেমই হওয়ার কথা ফিজিক্স সব কিছু অ্যান্ড অবভিয়াসলি তখন ইভেনচুয়ালি আবার পিট নেওয়া লাগবে আবার টায়ার চেঞ্জ করা লাগবে অ্যান্ড ওটা সবচেয়ে ক্রুশিয়াল কারণ ওয়েট টায়ার্স অবভিয়াসলি তুমি ড্রাই ট্র্যাকে চালাতে পারবা না Wet tires tend to overheat really fast in dry tracks, but my main concern তখন থাকবে যে যেসব মানে lines in the track যেগুলো essentially offline বলা যেতে পারে the drivers don't really drive in ওই জায়গাগুলো কিন্তু তখনও wet থাকতে পারে so if that's how the physics works আর কি, তখন some parts will be faster but কিছু spots in the track the drivers will still be vulnerable and Madin just crosses Sajid who went a little bit too wide on that turn. He's gonna have to give up his position and definitely দেখা যাচ্ছে the weather is making everybody struggle. Yes, I'm just trying to give space for these hypercars to go by but I don't think বৃষ্টি থামার বা slow down করার কোনো sign আসতেছে as of now. It's still heavily pouring down. This just might be how the rest of the race lasts because we still have 15 minutes on the clock. বলা যায় না. Can't even take any guarantees. সিচুয়েশন চেঞ্জ হবে অ্যান্ড কিভাবে করে কে ওদের স্ট্র্যাটেজি অ্যাডজাস্ট করছে ইন দি এন্ড অফ দ্য ডে তোমার ওটাই তো ম্যাটার করতেছে অ্যান্ড অবভিয়াসলি তোমার এখন তো তোমার পাডলগুলো যতটা অ্যাভয়েড করতে পারে এই কন্ডিশনে বিকজ হেভি রেইন আর ওয়েট ট্রেন কি একটু কমলো এম আই রং I can't say. I'm not gonna lie. I can't ওই say. পার্টে কিন্তু একদম কম ছিল মানে একদম শুরুতে তোমার ট্র্যাকের শুরুতে কিন্তু মনে হলো যে
রেইনটা একটু কম হচ্ছে, এরপরে যে অন্য সাইডে একদম শেষের দিক বা অন্য কর্নার গুলোতে একটু হেভি হেভি রেইন হচ্ছে। That's the thing, এই ট্র্যাকটা এত লম্বা বল মানে you did know that Spa was even bigger before. এই এখন যে কারেন্ট স্পাটা আছে, this is like a shortened version. এর আগে স্পা there I think it was 11 kilometers long, and বলা যায় তো যে স্পার এক প্রান্তের বৃষ্টি হচ্ছে আর এক প্রান্তে শুকনা, এরকম একটা ব্যাপার ছিল, which is still kind of relevant in this case as well, কারণ when the track starts to dry, বৃষ্টি একটু কমে যায়, এক এক স্পটে এক এক ট্র্যাক এক এক ওয়েদার কন্ডিশন থাকতে পারে, এক এক ট্র্যাক কন্ডিশন থাকতে পারে, so there's just so many factors that these guys have to take into their heads, and মাঝে মাঝে I'm very glad that আমি গাড়ি চালাই না, you know. It's fine. ওয়েল আমরা যদি একটু হাইপার কারের দিকে যাই, ওখানে কিন্তু তুমি ফারহান ফারহান কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গ্যাপ ক্লোজ করে ফেলতেছে অনেক, 0.6 সেকেন্ডস বিহাইন্ড সাচিদ, অ্যান্ড আই থিঙ্ক হি হ্যাজ আ ভেরি গুড চান্স যে ও এখানে থার্ড পজিশনটা নিয়ে নিতে পারবে। ঈশান ভাইয়া Right now কন্ডিশনে all স্পেস the দিয়ে দিচ্ছে। all the hypercars are in the top four, so একটা split ছিল মাঝখানে, they have gathered up. Affan and Mahadin I think crashed into each other. Yeah, Affan and lost a lot of time there because ওর 124 seconds gap, and রাব্বিও I think crash করছে ওর সাথে, 90 seconds gap হয়ে গেছে, or yep, is wrong? Rabbi আচ্ছা, I না, think crashed with the না, environment. করে নাই। I think Rabbi Affan ran into the off wall. track চলে গেছে, ওয়াল বা অফ ট্র্যাক আর নাহলে স্পিন, এটা কিছু একটা হতে পারে। বাট আমরা যদি GT3 তে দেখি, সাফায়েত আর সাদমান এই দুইজনের ভিতরে কিন্তু ভালো একটা ফাইট হওয়ার চান্স আছে, অলরেডি কিন্তু সাফায়েত close by. 1.5 seconds behind সাদমান। So, Well, right now essentially we battleটা ছাড়া it's Mahadin, Sajid and Farhan. Sorry, it's I think it's wait, Farhan just lost a lot of time. What happened? did he just went off the track or something? Because ও কিন্তু অনেক ক্লোজ ছিল সাজিদের পিছনে। Yeah, exactly. Something had just happened for him to lose in a very enormous amount of time. I was just about to say to Age, like those three are pretty close together, but now it's only Mahadin and Sajid. Farhan seems to have fallen back a little bit for some reason. But hey, it's still viable. Mahadin and Sajid, they are still very close by. Only a second separates them. So, ওই দিক থেকে আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাটল হইতে পারে। Mahadin crosses the black I'm marker. not sure তুমি নোটিস করছো কিনা, বাট ওয়েদারটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। তুমি স্কাই দেখো, পুরো একদম ব্লুইশ, একদম নরমাল। Yeah, it is true. Yeah. Oh! Oh, what just happened there? Sajid bumped off the track, taking major damage. Mahmoud, I believe, came in from behind him. That's what the Or was site it- says. ব্লু ফ্ল্যাগ Did we কন্ডিশনে এসে Did we have some interclass crash there? ইট সিমস লাইক ইট, বিকজ নাইলে ও কিন্তু ভালো একটা পজিশন মেনটেন করছিলেন, স্পিড মেনটেন করছিলেন, পিছন দিয়ে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। Exactly. Mahmoud is currently P6 on his Akira, but and I think Sajid was so much farther ahead of him. I don't know what happened. It's interesting. Interesting জিন ব্যাপার স্যাপার হচ্ছে। I don't think Mahmoud actually had the best breaking point. Maybe. I doubt if anyone intentionally did something like that. Rabbi, I think, crashed with the environment. If you could take a look at him, at about 40 miles per hour. Yeah, he's gonna go to. Pit I think stop I think he took some Rabbi. damage there. Yep, that's Rabbi. But yeah, things are. রাব্বির কোনো চান্সেস নাই আর মানে একদম ভালো একটা পজিশন গেইন করার, কাজ অলরেডি আমাদের 11 মিনিট আছে, এন্ড GT3 মধ্যে কিন্তু রাব্বি আর আফনান অনেকটা পিছনে, এন্ড আমরা যদি ব্যাটল দেখতে পাইও ওটা হবে সাফায়েত আর মাহমুদের মধ্যে। আর হাইপারকারের মধ্যে কিন্তু আমরা বেশি ব্যাটল দেখতে পারবো, পুরো ক্লোজ হুইল টু হুইল, হয়তো মাহদিন দিব্য তারপর সাজিদ, ওরা অনেক ক্লোজ এক করে। তো ইয়া, এই জায়গাটা অনেক ইন্টারেস্টিং হবে। Yeah, I think last week as we approach the end, everyone's gonna go all out. But if you do want to talk about Rabbi and Afan, like even amongst the GT3 cars, like the average time right now, like 4 minutes 50 seconds around that ballpark. They are crossed 3 minutes in their own lap times. Rabbi is 3 minutes 14 in the last lap, and Afan is 3 minutes 23. So
Yeah, they are struggling. যদিও এখন like I think the rain has come to a drizzle. The track is still wet, so এখানে they will have some adjustments to make, but with only 10 seconds left, sorry, 10 minutes left, let me see, 10 minutes left on the clock. When do you adjust, or when do you even switch tires or readjust to the new wet, halka wet track? আমার মনে হয় কি পুরো ওয়েটই থাকবে বিকজ এমনিও টাইম কম আর ট্র্যাক শুকাইতে যদি রিয়েলিস্টিক ভাবে দেখি বিকজ অবভিয়াসলি এটা রিয়েল সিমুলেশন সো অবভিয়াসলি পুরো ট্র্যাকটা ওয়েট থাকবে আই ডোন্ট থিঙ্ক ওদের আর কোনো এক্সট্রা পিট স্টপস নেওয়া লাগবে এখানে বাট হ্যাঁ এখন আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা দেখতে পারবো ওটা হচ্ছে যে যারা অ্যাকচুয়ালি সার্ভাইভ করছে সো ফার অনেকে এখনো প্যারা খাচ্ছে ফারহান আচ্ছা ফারহানের জন্য আই থিঙ্ক আমরা হাইপারকারের কোনো হোপ রাখতে পারবো না বাট জিটি3তে আমরা স্টিল সাফাই I mean, it's the reality. Like আমি ভাবে বলতে চাই like yeah, obviously they are giving their best shot. এখন অনেক মিসটেকস করতেই পারে। পরে যদি like তুমি ভট দেখো আমি কিন্তু কিছু বলি নাই ঠিক আছে। I mean they're doing really well. I'm not attacking. No, I will say in his defense, like among all the racers, he has around 200 ping. At least that's what's showing me up here in the side. Yeah, so, he is. Like yeah, he's playing from Germany, so obviously, but he does drive a lot better, and like or driving actually into অনেক ভালো, and ওই যে এবার তো আমরা ডাইনামিক ওয়েদারে খেলতেছি দেখে অনেকেই even the best players are suffering, so এটাই অ্যাকচুয়ালি রেসের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পার্ট কে পুরো টাইম সার্ভাইভ করতে পারে বিকজ রেইন কন্ডিশনে GT3 হোক কি হাইপারকার হোক বা মানে F1 হলো ডিফারেন্ট কথা এই গাড়িগুলো অনেক স্পিন আউট করে সো ইয়া definitely it's all about survival in the end of the day. Absolutely, but I mean right now bolte gele there isn't any very close positions among a lot of these drivers. There are significant gaps other than these two, the dead last drivers Afnan and Rabbi, and Afnan just overtook Rabbi but spins out into the gravel he goes. Oh, he had a major crash. I think he got a front bumper damage or something. Yeah, his front bumper took a major hit already. Your rear bumper and your sides gula already moderately damaged chilo, and now his front side took another major blow. So Rabio it's gonna be hard to recover. ও কিন্তু অনেক স্লো যাচ্ছিল লাস্ট যখন আমি দেখছি ও মেজর একটা ক্র্যাশের পর অনেক ড্যামেজ খেয়েছে and ও যদি এটা রিকভার করতে চায় obviously he has the slowest lap রিটায়ারই করতে হবে yeah exactly ও এমনি অনেক ভালো খেলে but obviously and এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৃষ্টি শেষ and track conditions sunny times but this is a completely different track কারণ আস্তে আস্তে ট্র্যাকটা ড্রাই করবে even if it's not enough time for the track to be এদিকে চলে গেছে but it's all good. But Rabi and Afan had another crash all the way near the finish line. So again, they're struggling a lot. Their lap times are already very significantly higher than the majority of the track. So it's gonna be hard recovering from this. Mahmoud spins out. Oh, that's hard. That's tough to see, and he's having such a hard time recovering. And he won't be able to recover as Shafayat takes the position. Yep. And Sadmano catch up করে ফেলবে. I believe so. Sadman should take it. একদম পিছনে. I mean, we'll get back to that. Mahmoud, I believe, holds his position. Sadman could not overtake him, but that will be a significant hit. কারণ এখন Sadman is just around 3 seconds behind him. And that's why Mahmoud still is having a little trouble, like too wobbly here and there. That's why braking ta is not as perfect as it was shurudike when it was dry. So everyone's having a hard time adjusting to the track. Meanwhile, Deebo's still in the lead, but Mahadin is trying his best to close it out. Never mind, another 3 second থেকে 12 second হয়ে গেছে all of a sudden. But still working the fastest lap আছে
যতক্ষণ এটা মেনটেন করতে পারবে দেয়ার স্টিল চান্স আমরা দিব্য আর মাদিনের মধ্যে ক্লোজ ব্যাটল দেখতে পারবো। Yeah, they are very close together, and I think overall it's just gonna be just being consistent right now because দেখা যাচ্ছে এদিক ওদিক everywhere in these high speed parts of the track সাদমান যে কেউ একটু স্লিপ সাদমান করে ইজ ফেলতে ক্যাচিং পারে। আপ বাই দ্য ওয়ে, লাইক তুমি দেখো সাদমান, হ্যাঁ, ও উইল হি টেক দ্য লিড, হি ইজ ক্লোজ he's এনাফ, হি ইজ ক্লোজিং দ্য right গ্যাপ all over him. এন্ড 0.5 সেকেন্ডস বিহাইন্ড। এখন এখন কি পারবে এইখানে ও একদম ক্লোজ আউট করে ফেলতে? সামনে ব্রেক আছে, এখন এটা সামনে লেট মেজর ব্রেকিং। একটা টার্ন আছে। It's the Yep. last source as we go into না the Kimmel straight. হলো না। No, it's a little bit tight. But দেখা যাক straight can he reduce the gap? I think he can. Both of them are in Acura NSX GT3, so it's gonna be a tight one. At least Sadman, he's maintaining the consistency. Oh, ekdom, he's on him. He's not letting it slip. বাট এখন যদি মাহমুদ কোনোভাবে একটা মিস্টেক করে, সাদমান গট দিস। দেখো অলরেডি ওরা অলমোস্ট Oh, they're coming in গেল, platforms. they're very close and no, Oh, Mahmoud spins out again No, he and spins Sadman out. takes back the position again. Oh no. I mean, that's what happens. I told you কারণ না কারণ তো মিস্টেক করতেই হবে, তোমার পিছন থেকে প্রেসার দিচ্ছে মাহমুদ ওখানে। word আছে, ঠিক আছে? It's called a cast of curse. You literally cursed him. He was doing everything he fine. couldn't take the pressure, একদম ফাম্বল করে ফেলছে ওই He was টাইমে। doing everything fine. But Salman will He take had that. it all but lost it all. Exactly. Ryan won't be able to catch up though. Mahmoud will keep that P4. Oh, Sajid now spins out. Hard time recovering. He won't worry about losing his P3 though, Karan Farhan. He's having a rough time. I think Farhan is back in the pits. I think they're swapping. Yeah, their track has dried up. We are seeing Farhan going back to the medium tires. So interesting to see how that will turn out for him. Again, the wet tires are not the best to take out on a dry track due to overheating. অনেক তাড়াতাড়ি degrade করবেন. I think Farhan, he is struggling. Yeah, he is struggling a lot. He is struggling with his medium not about the tires. tire. It's not about the tires or anything else. He's just having a rough day overall. সবকিছু মিলায়. He's the only driver who took 4 pit stops, by the way. এখন শুকায় গেছে, exactly. 4 pit stops. Yep, 4 pit stops in the entire 40 minutes race. Right behind him will be Ehsan and Safayat, who took 2 each, and Rabbi as well, who took 2. But rest of the drivers only took 1 to swap into those wet tires. Whoa, Ryan! Ryan! What the hell happened? Oh no! He Tokyo drifted into the gravel off camera. But পরে ক্যামেরা আসতে আসতে is like, alright, let me recover. ক্যামেরা করে একদম। বাট এখানে জিটি3 তে কিন্তু তোমার রাব্বির হার্ড টায়ার আছে, তো রাব্বির কিন্তু কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে, বাট আনফরচুনেটলি গ্যাপ এত বেশি যে আমাদের টাইম খুবই কম। বাট আই থিঙ্ক ওভার টাইম যাবে, সো একটা ল্যাপ পাবে সবাই। তো মাহদিন আর দীপর মধ্যে আমরা ভালো ফাইট দেখতে পারবো। সাফায়াত ভাই কি পারবে সাদমান ভাইয়ের প্রেসার হ্যান্ডেল করতে? বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক এনাফ টাইম আছে। You never know. I mean, Sadman is still on the wet tires. So is Safayat. So it's gonna be interesting to see how they handle the instability. কারণ already দেখতেছি যে it's not about the wet track anymore. It's about the tire strategy not working out. It's maybe some of these drivers are struggling in these turns, in these high speed corners. Oh, yeah, I know. I mean, there was space. It was not ideal because এখানে কিন্তু তোমার ব্লু ফ্ল্যাগ হইলেও তোমার এই যে তোমার স্পেস দেয় নাই, ওই দিক দিয়ে তোমার একটু রাব্বি অ্যাকচুয়ালি রাব্বিরও দোষ নেই এখানে, কিন্তু there was some একটু স্লো যেতে পারতো। মাদিন বাট একটু স্লো গেলে আই থিঙ্ক ভালো হইতো, কারণ আনলেস তুমি ব্লু ফ্ল্যাগ কন্ডিশনে স্পেস দিচ্ছ তোমার, তো কোনো পক্ষে হাইপার কার চাইতে পারবে না। অ্যান্ড টার্নসগুলোতে স্পেশালি কখনোই ব্লু ফ্ল্যাগ কন্ডিশনটা মেনটেন করা যায় না, কারণ অবভিয়াসলি এটা রিস্কি হয়ে যায়। সো অবভিয়াসলি স্ট্রেটসে গেলে তখন একদম যখন ব্লু ফ্ল্যাগ হয় তখন
ওখানে স্পেসটা দিলে বেটার Oh, আইডিয়ালি I think এভাবেই Farhan করে and আর কি Afnan had a big crash. and Mahmoudin do the Yep. gravel again they're, they're just অনেক কিছু হইতেছে ঠিক আছে ও oh no আফনান ও oh no ও ও ও ওকে I think he got ও a major damage or tire damage yeah suspension damage হয়ে গেছে yeah দেখে he বুঝতেছি needs গাড়ি to get লাফাচ্ছে into the pit and he needs to retire ভাই লাস্ট please মোমেন্টে এসে retire please ভাই তো কার retire ডান্সিং তো okay we are on to the final lap though by the way Dibbo in the lead Madin about 3 seconds behind Afnan is he still on the track he's still middle of the track এই রিটায়ার্ড he retired অ্যাকচুয়ালি okay he's আমার কিন্তু দেখাচ্ছে ও এখনো he's still না okay মানে he আছে বাট he just ওর গাড়ি retired he এমন just ড্যামেজ retired. খাইছে যে ও আর চালাতে পারবে না No, হি নিডস টু he রিটায়ার just moved to the pit stop. He just did move to the pit stop. But yeah, Dibbo, he will be maintaining the lead. Um, as we go in for the final lap, Mahadin 3 seconds behind him. I don't think there is enough time to catch up. But yeah, it's still a race he should be proud of because there's just so many factors. He came out of this alive, and I don't think Dibbo had any major run-ins with the environment or any other drivers. But overall, he maintained his composure, and we have the winner. Dibbo will ensure P1 in the race. Madin just behind him, ensuring P2. And with that, we have our top two for the hypercar. Sajid, he is about 17 seconds behind. So at any moment, as he takes the final chicane near bus stop, he's going to be crossing the line to take that P3. Abar a last second, Abar Rabbi, Farhan, Ryan, something happened somewhere. My website is popping up. Rabbi finishes the race as well. Farhan comes in, and yeah, it's just thank God we got through that and today. we got all hypercars done এখন GT3 Ryan P1 Rabbi P আচ্ছা ওয়েট রাব্বি তো P2 হওয়ার কথা না ঈশান ভাইয়া P1 Ryan P2 Rabbi P3, I Yeah. believe. Yep. Yeah, but I think এখানে একটু টেকনিক্যাল ইস্যু হচ্ছে সো এক্সাক্ট আমরা দিতে পারছি না yet. But হওয়ার কথা তো ঈশান Eshan, Shafayat, and Sadman. yeah. Eshan should be P1. তারপর Eshan P1 সাফায়াত is ছিল, তারপর guaranteed, সাদমান and I ছিল। believe Shafayat এর পরে will get and again আবার আমার দেখাইতেছে I think ওরা just লাইন ক্র্যাশ করার পর মানে লাইন ক্রস করার পর একটু বাড়ি খাইতেছে দেয়ালের সাথে সো এটা আমার দেখাইতেছে but আর অ্যাকচুয়ালি সিএমআরটি অনুযায়ী আর কি যে যারা অ্যাকচুয়ালি ফার্স্টে শেষ করে ওদেরকে একটু দেখায় পর অ্যাডজাস্ট হয় আই থিঙ্ক সিস্টেম্যাটিক্যালি ওটার জন্যই আমরা এখনো প্যানেল বলতে পারছি না বাট মাহমুদ তো ডিসকানেক্টেড দেখাচ্ছে yeah, I think Did he cross Mahmoud the finish line? I don't think he did. Nope, I don't think he did. He didn't. Oh, But for some Before reason crossing- আফান তো এখনো ট্র্যাকে আছে ও রিটায়ার করেনি ওর গাড়ি কি তাহলে ড্যামেজ হ্যাঁ। হয়নি কারণ আই থিঙ্ক ওর চেকার ফ্ল্যাগ তো বাস স্টপ শিখেই না ও চেকার he's ফ্ল্যাগ gonna cross any moment now. But Mahmoud did retire before crossing the line. After finishing 15 laps, he decided to not that line to cross Corona. Other than that, we did have Sadi retire due to a lot of damage. Zayed also retired. But yeah, we have our finishers and
একটু ধাক্কাধাক্কি তো Yeah, হবেই, বাট and with this আমাদের অনেক এন্ডিউরিং একটা রেস শেষ হইলো। অনেকের আই থিঙ্ক এটা খুব প্রেশার পড়েছে। বাট ইয়া, ইট ওয়াজ ওভারঅল ফান টু ওয়াচ। অ্যান্ড ইয়া, ইট ওয়াজ আ ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স ফর মি অ্যাজ ওয়েল টু সি দেম ডেফিনেটলি ড্রাইভিং, এভাবে করে অ্যাডাপ্ট করতেছে পুরো টাইমে। ইট ওয়াজ অ্যামেজিং। ডেফিনেটলি তাছাড়া ইয়া, উইল গেট ব্যাক অ্যাগেন অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু লাইক ফলো, সাবস্ক্রাইব টু Yeah, BDGP definitely. ফর মোর Props to the আপকামিং drivers. Props to the drivers for enduring this track and taking on such a major challenge. But that's it for our casual race today. We'll be back next time with another one. So keep your eyes on the page, guys, and make sure you turn on alerts so that you're notified whenever any other race happens. But with that, we'll be saying our goodbye. Make sure to join us next time with BD Grid Pixel.